kusikia katika mahojiano unamzungumzia mama. Yes. Baba yu wapi? So babangu hakuwa in our lives for a long period of time. Because I was traveling a lot. At that time nilienda Israel nikikuwa 10 years old. And then vile nilirudi Kenya at around maybe 13-14. Ulienda Israel kuishi na nani kwa mdogo namna hiyo? Nilienda kuishi na mwanangu. Okay. Alafu uko umetengana na baba kwani? So sikuwa unajua vile nilizaliwa hivi, mamangu alibidi a travel. Okay. Reason is alikuwa anafanya kazi UN. Anafanya kazi UN. So traveling is something that she does. Okay. So we never had that bonding time from 1 all the way till 10. Nilikuwa tu na babangu. Okay. Then after that ndio akasema sasa nimeenda country ile wanaweza kubali familia ikuje, wewe kuja ukae na mimi. At least 2-3 years ndio ujue mamako pia. Kuna ndugu zako wengine? Yes. Niko na brother. Ako 10 years older than me, na niko na sister 8 years older than me. Okay. Yeah. Wow. Yeah, alafu sasa ndio nikaenda nikakaa naye, alafu vile nilirudi nikakaa na grandmother yangu pia. So nimekuwa nikimove around tena, nikaenda North Wales, sister yangu. I tell you globetrotter. Yeah. Okay. So mahusiano na baba ndio kidogo hayaja kuwepo. Yeah. Okay. Yeah. Pengine ni kitu ambacho kimechangia kwa maisha yako sasa hivi. Yeah. Kwamba uwezi haikuwezekana na alikuwa baby mama wako kwanza Maureen. Sema hivyo juu unajua mimi nilifunzwa na ulimwengu, so pick a lot of knowledge and a lot of experience from different areas and different people. And I don't think hiyo inaweza ni affect negatively because nimekaa Kenya, niko na vile Kenya watu hufanyanga vitu. Nimekaa Israel, nimeona vile watu wanafanyanga vitu. Nimekaa UK almost 9 years, actually almost 10 years, nikaona vile watu wanafanya vitu. So experience ilikuwa. But they say charity begins from home, eh? You learn from your first people to learn from. Yes. Ni wazazi wako. Yeah. So na kwa utu uzima wako au hujalelewa na mwanamume. Okay, kukwambia hey, hivi ndio watu wanaishi. Unaona imechangia pakubwa kwa wewe na baby mama kutokuwa pamoja? Hapana. Si hiyo shida tulikuwa nayo haina kitu yote kuhusu hiyo maneno. Okay. Yeah, so siwezi sema ni hiyo nilichangia directly. You made such a beautiful couple. Really, really, by the way. Yeah. Couple goals indeed. # zote anything. Really, ni kitu gani Frankie, today I'll ask you because you're here. Stauliza Maureen. Yuko hapa Ni nini unaona wewe kama Frankie ulifanya kuchangia kwa uhusiano wenu kusambaratika kama kuvunjika? Kila mtu anachangia in something. Maana mengi amesema. Huyu amesema hivi, huyu amesema hivi, but today I think the only thing is mimi na yeye ndio tunajua venye vitu zilienda. Mimi na yeye ndio tunajua venye vitu zilienda. Na I think for that it should remain that way between me and her, because at the end of the day tukienda kulala usiku social media hatakuwa hapo na sisi. Watakuwa hapo na sisi wakituambia hii shida itaenda hivi. Watu wanataka tu kusikia story. So saizi hata nikianza kusema ati hivi ndio ilifanyika na hivi ilifanyika na swali ambalo nimeuliza maana wewe ni mtu mzima sasa hivi, kuna vijana who look up to you right now, Frankie whatever. Yeah. Maybe ndio wameanza their young families, yes. So what would you say, or rather what would you advise, some young guy listening to you, mwambie don't do this if you're in a young relationship? Ni kitu gani ambacho unaweza kutoa ushauri kwamba kijana asiweze kufanya ambacho ulifanya katika mahusiano yako? Maana kuna watoto, kuna vitu unajua, naweza sema usifanye hivi na usifanye hivi. Mimi ndio nilifanya hivi na wewe uende ufanye kitu kingine, ili inaweza changia tu bado uanguke hiyo relationship. So hakuna kitu naweza sema usifanye hii na ufanye hii na iweze kuwork. So you're dodgy. Sio dodgy. Okay, mfano mimi nimeolewa. Yes. Naweza kusema kwamba ukitaka ndoa yako idumu,
kwanza kabisa heshima. Pili, uwe na roho ya kusamea. Si ndio sasa? Hivyo please, that's me. Umeanza. Hiyo ni yangu, hiyo ni yangu yako. So yangu ni yeah. Heshima. Wewe kwenda. Frankie, kuna vitu ambavyo tumeviona katika mitandao ya kijamii na seriously we cannot give them a blind eye because you guys are on social media. Yes. Na wakati uko social media kubali kuulizwa maswali. Si ndio? Kweli Yeah, ndio nilikuja hapa. So kuna maswali moja wapo ni kwamba na tuliona watu tofauti wakiweza kukupongeza na kusema kwamba kama unatoa senti fulani kwa watoto wako basi ni sawa. Yaani mtu anasema kulingana na uwezo wako, uwezo wake. Kulingana na maisha sasa. Unaona watoto wako wanaishi sawa kulingana na senti unazotoa 6,000 kama ulivyosema hapo awali. Unaona pesa hizo ni sawa za kuwaweka kwa maisha ambayo unaishi sasa hivi? Okay. Seme sio ni 6,000, si ndio? 6,000 per week. Hiyo ni 24,000 per month, si ndio? 24,000 per month, sio ni salary ya mtu. True. Si kuna mtu analipwa hiyo salary. True. Hiyo ni upkeep pekee. Alafu kuna 150 ya shule. Si ndio? Kama uliona video, ulisikia hizo zote. Alafu ilikuwa hiyo nyingine ilikuwa ngapi? Alafu nani yuko? Si ndio? Nani analipiwa? Vitu hivyo vimeweza kukanushwa na baby mama. Una haya pia kusema. Nikampigia simu sasa hivi. Unaweza kurudia jinsi unavyosema? Juu sasa hataki tuende back and forth. Lakini umesikia kwa video Kenya ni sawa, si ndio? Na vile alifanya video yake alikaa na amali. Sasa alikubali? Umeona video yake? Nilitazama, kuna vingine aliweza kutofautiana na wewe na ndio maana nasema sasa hivi tukiweza kumpigia simu ni kitu ambacho anaweza kusema ni sawa, maana aliweza kulalamika na kusema kwamba ukiwa na watoto wadogo kwa kweli hizo haitoshi kwa ile upkeep ya wale watoto. Okay, alafu rent ilikuwa nyumba 60 Juni Westland, so 60,000. Hiyo ni how much? Karibu how much? Fanya hesabu. Nirudi nyuma kidogo. Nirudi nyuma kidogo. 24, 60, 150. Nirudi nyuma kidogo, alisema kwamba mlipopatana mlipatiwa mlikabidhiwa zawadi na mamako kama nili. Nyote wawili. Nili. Muli. Nili. Mulikabidhiwa. Jamani Frankie. Mulikabidhiwa zawadi na mama. Okay? Sasa sijui what's your take really? Do you think it's enough? Do you think you're doing enough as a father? No, I'd want to do more. Of course I'd want to do more. If kama ningekuwa na milioni ningetoa zote. Juu watoto ni wangu. Naweza penda niwapeleke Disneyland, naweza hata kanaweza wanunulia gari, nitawanunulia gari. Siwezi jali. But hawezi nionyesha mtu mwingine anajaribu kuniliko sasa. Vile najaribu ku take care of my children. Hawezi sema ati ufanye kitu, huyu ndio anafanya kitu. Unamaanisha nini mtu mwingine anafanya kitu? Ulilinganishwa pengine? Si watu wananilinganisha na watu wengi sana. Okay. Watu wananilinganisha na watu wengi sana. No, wacha watu wa social media, wewe tu na mke wako. Si tuko sawa, sio wawili tuko sawa. Okay. Wacha nikwambie kitu, there is no one I'd rather be the mother of those two children. No one. From start up until now, she does the most for those children. Siwezi taka mtu mwingine akuwe mama wa watoto. So hapo siwezi sema anything bad about that. For sure. But I'm just talking about mimi kama father to those children. Not about anything else about her or anything. Mimi mwenyewe watu vile wamenilinganisha sijui ni kama Diamond au ni kama nani. I try being my children's life 100%. Siwezi kata. Hata nikwe na watoto wengine 5 wote nitawatake care wote.
Mimi mwenyewe. Unaona safari moja kunaweza, maana sasa hivi kuna uhasama kati ya baby mamas. Unaona safari moja kulingana na jinsi ambavyo Maureen anasema aliweza kufind out kwa social media. Oh Allah, yani mwaka mmoja mmewachana tu, kidogo ujauzito, kidogo ndio amejifungua within that 1 year. Unaona ni vipi ambavyo unaweza kuleta ukaribu, maana kuna watoto sasa hivi ambao wameweza kupata, congratulations by the way. Asante sana. Mtoto ambao mmempata na kuna wale watoto wawili. Unaona utaweza kuwa na ukaribu kati ya baby mama na watoto wako? Hopefully yes. Unajua ni kitu sio instant. Obviously lazima hiyo relationship to be built from ground up. Lazima wote wawili waongeleshane, wajuane, alafu ndio ni introduce sasa the children to each other. Waambie huyu ni brother yako. And then from there tutaelewana. I'm sure it'll happen one day. Okay. Hopefully very soon actually. Were you seeing Corazon wakati ambapo ulikuwa na Maureen? Never. Lakini tukifanya hii mathematics. Fanya mathematics. Okay. Tufanye mathematics sasa. Tufanye mathematics offline. Okay. Na hapo awali tulikuwa tunafanya hii hesabu, ni wazi kwamba hesabu vile mtoto alivyopatikana na mtoto kuzaliwa. Well, sawa, anasema baada ya kuachana ilichukua miezi 2 kupata uhusiano mwingine. Wewe na Maureen mmekuwa together for about what? 6 years? Almost 6 years. Miaka 6 pamoja. Frankie, you moved on so fast. Yani in 2 months umetoka kwa uhusiano wa miaka 6. Hey, you needed to breathe in kidogo before uingie katika uhusiano mwingine. Lakini that's what you tell yourself. Ukikuwa in that situation unasema sasa acha ni focus on business, ni focus on this, ni focus on that. Alafu next thing you know, you find something that really works, and something that's amazing that you didn't think utapata, and then you can't ignore it. Always say ati hapana sitafuatilia juu it's too soon. There is no time limit. Hakuna time limit. Hakuna pali imeandikwa. Frankie, mtu akitoka kwa uhusiano umevunjika, unasema in my next relationship nitakuwa cautious, kwamba I'll take my time because then what? Maana hujajua huyu mtu vizuri, unaingia katika mahusiano mengine, maana huko nyuma umeacha watoto wawili, unataka kuingia katika mahusiano mengine, then Corazon kumbuka tunamjua kama, alikuwa na sifa zake. How were you comfortable, with that arrangement? Watoto wangu sikuwa nimewaacha nyuma. Bado wako nami. No, as in you know what I mean. Yeah. Sikufikiria hiyo mambo yote. Sikuwa nafikiria ati Corazon ni this type of person ama tumesikia hivi na hivi kwa mtandao, because hata mimi nilienda through that. Watu wengi walikuwa wanasema this is the reason, this is why, this is what not. Majority of that was like false. So namuelewa, naona okay, hata wewe kuna vitu watu wamesema, watu wamefanya, lakini hata hizo zote haujaifanya hizo vitu. So namuelewa on that standpoint. Okay. And then after that, I mean, ukipata kitu hawezi achilia, vile nilisema hawezi achilia ati juu nimesikia something hapa na nikasikia hii na hii hapa, acha niachane naye. That's very shallow. Personally, I would find it very shallow. Ni kitu gani tofauti unafanya katika mahusiano yako mapya ambayo ulikuwa ufanye katika mahusiano yako ya kitambo? Just I think communication tuko nayo. Communication iko juu. Friendship iko juu pia. Vile si communicate ni very like friends rather than kitu serious. Hatuko vile serious with each other. We don't take each other very serious. We just like playful. And I think you're very healthy in a relationship. And then we just try to keep ourselves active. Tunafanya vitu pamoja, kila kitu tunataka kufanya pamoja. Nikitaka kwenda hapa kuja nami. Rumor has it mlipatana kwa gym. Is that the case? Okay. If
kama sasa hivi Maureen, your baby mama anasikiliza kipindi, maana anasema kwamba katika mitandao ya kijamii alipata habari kama watu wengine tu. Your baby mama sasa hivi, ama the lady you are with right now, ni mjamzito. Kama sasa hivi anasikiliza kipindi, ni kitu gani ambacho ungeweza kumwambia kuhusu? Are you sorry? Sorry about not respecting the mother to your kids for you to tell her such news kabla vije katika mitandao ya kijamii. Okay, so vile your story ilitokea, actually before that tulikuwa tumeongea. The day, actually 2 days before that tulikuwa tumeongea. Na obviously tulikuwa tumeongea vizuri. And najua at that time nilikuwa, the whole time tukiongea nilikuwa namwangalia tunasema to how can I even tell you, but even now I can't tell you because vile uko sasa nikikwambia it's a whole another case. So yes, you'd want it in a perfect world. You'd want it to be like, hey, by the way, A, B, C, D. But you can't. At the end of the day, you can't. No matter how easy you think you would be. Haizi kwa hivyo rahisi. Juu, bado kuna hiyo attachment, bado kuna hizo feelings, bado kuna hiyo, relationship between me and her. And haiko rahisi hivyo. You felt like you wanted to protect her. That's the thing. Like, I was just like, now if I tell you, we just had this conversation. Nah, at even that day, your conversation haikuwa ati smooth sailing. Tulikuwa tumeletana juu kidogo, and then we cooled the air, and then it's like, okay, sawa, cool. Now we're good? Yeah, we're good. But then now, sasa nikimwambia tena namleta juu tena, so I was like, I don't know how I can tell you this. Okay. And that she was definitely one of the people who I was like, I need to tell. First it was my family, and then it was her. I can just say. Do you respect her? Yeah, of course I do. Okay. Of course I do. Nauliza hivyo kwa sababu kwa mojano niliona you only respect 2 women. No, so, okay. Allow, what are you saying? Your mother and Corazon. So yeah, where is Maureen? No, but I mean, I respect you. We met today for the first time. I can't now go mentioning you in the. I am nobody in your life. No, but like I respect everyone. No. I respect everyone. Huyu ni mama watoto wako, seriously. Come on, Frankie. Yeah. Kwa sababu ya muda jamani, nina maswali lakini. Uliza. We have to leave. Extend show. Okay. Maneno yako mwisho ni yapi kwa mtu anayekusikiliza? Yeah. Tried relationship ya kwanza imeshindikana na uko kwa relationship ya pili. What would you tell them? I think the best thing I can say is just be happy. If you feel like you're not happy, you don't have to force a situation because of what other people are saying, or because of we have to make this work. You can try make it work. You can do your hardest to make it work. But if it doesn't work, sawa. Bali, haiwezi work, and find a way to make it work outside of that situation. As long as you're happy, that's all that matters. Okay. I think that's all that matters. Are you getting married to Corazon? Hey, so wacha tulia mtoto kwanza. So ulisema vitu ziendangi hivyo in 2 months of relationship. Seriously. So harusi ni lini? Wacha tuone kwanza. Paka sasa waongee, watoto wakutane, alafu ndio hizo story tutajua baadaye. Okay. Yeah. Lakini she's a very, very special person to me. Wajua nimekuwa kwa ndoa kwa muda mrefu Frankie, na naamini kwamba kwa kila ndoa kuna vita, watu wanakosana, okay, mnapatana. Yeah. Yani ni kuvumiliana. Yes. Unavumilia mwenzako na upungufu wake na makosa yake, and vice versa. Kwa nikiuliza tu sasa hivi, unaona kwamba mlijaribu kutunza ndoa yenu isivunjike? Many times. Tulijaribu, tukafanya hizo vitu zote, counseling,
watu wameniuliza, mbona mjafanya counseling, mbona mjafanya hivi, mbona mjafanya hizo vitu zote tulifanya. Mbona sijui mjaongea na wazazi nini? Tuongea na wazazi, all that tumefanya hizo zote. Situation ikikuwa in a certain way, saa zingine hizi change. Na what's happening is ina leak now into the children. Na sasa leak into the children, hautaki hizo maneno ziingie na disrupt growth ya watoto. Okay. So sasa hapo ndio unasema imekuwa too much sasa. Imekuwa too much. So lazima to find a way to make it work separately. Okay. Mtoto wako first born ni miaka 6 Almost 5. Almost 5 Na unajua watoto siku hizi ni werevu. Kabisa. Wanaelewa and they pick vibes. Yeah. Okay. Ashikuuliza daddy, mbona uko nyumbani siku hizi? Daddy, huyu mwanamke mwingine ni nani? Ajai ona komboka, so okay. Haizi niuliza hivyo, lakini ajai niuliza kwa nini sijakuwa nyumbani. Lakini kenye yeye uniuliza ni naweza enda na wewe kwako. And I'm like, kesho tutaenda. Yeah, and then sometimes nakuja namchukua, tunaenda, tunakaa naye, tunamrudisha hivyo. Yeah. Lakini ajai niuliza mbona uja. Lakini nikiondoka, saa zingine nikiondoka anasema hataki niondoke. Nipeleke paka kwa gari, nambembeleza, alafu ndio anakubali. Kile akikubali obviously amekasirika, lakini anakubali. Okay. Wow. Yeah. Sio rahisi. Sijui watu wanafikiria ati separation is easy. That's the thing. People think ati I was having the time of my life when I left, and I was like, finally I get to do whatever. But it took you 2 months to start another relationship. But the thing is, like I explained to you, vile tulipatana haikuwa ati kupatana ati niko kwa clubs sijui nini. Ilikuwa tulikuwa end up for a business meeting. Yako na clothing line, mimi niko na fitness line. We're trying to see how we can make it work. Hiyo meeting ikakuwa sijui how many hours long. Tumeongea tumetoka from hii stories za nguo na nini to now personal things, because yeye alikuwa ametoka exact same identical situation with her ex. So sasa sisi tunaongea stories, and for the longest time I just needed to talk to someone. Na vile nilikuwa nakueleza, marafiki wangu wote ni wanaume. So hata sasa nikianza kuongelesha ati nini, nasema we ni aje maana nini. But now sasa naongelesha mwanamke ule anaweza nielewa, naweza enda deep into my emotional feelings na express without any fear. Kwa naongelesha nasikia weight off my shoulder inatoka. Do you think she's a rebound? No. Because a rebound is something that you go through your duration, let's say tuseme kama the first month or 2, and it's more enjoyable and exciting and all that. Mna travel, mnafanya hivyo, alafu after a while hakuna emotions zile zinatokea. Because after that you've healed, alafu uko sasa I don't need you anymore, let me move on. Lakini that's the opposite. Hata tu kwa tunaenda out, tunakaa tu in the house, tunaongea, tuna chat, tuna relax, tuna movie. As in, it was a friendship. That's why I keep telling you, relationship yetu ni friendship. Mtoto ambaye mlipata, was it a planned baby? No. Yeah. And the reason why I say no, ulipopata news kukwambia ni mjamzito, did you felt something, like wow? That's why I want to explain. So, yeye alikuwa na endometriosis, right? Alikuwa na endometriosis. On top of that, daktari yake amemwambia your chances of having a child is 0. On top of that, ako on a contraceptive. And lo and behold, in November she gets pregnant. You're that fertile? Now tell me,
Tell me, isn't that supposed to be? And then on top of that, skiza, the child. Who's the man? You're not fertile. The child, the child was supposed to come August 15th. Now August 15th ni birthday yake. Can you write that up? You know? Unaona ni God, eh? Hey. Okay. There has to be a reason. We thank God for the baby, by the way. We thank God for the baby. Lakini for you, forget about her. For you, because umetoka kwa uhusiano tu. Yes. You're still healing that separation anxiety from your kids, and then now boom, you barely know her. Yeah. Ni mjamzito. I don't think it's barely know her. 2 months. Not 2 months. November. From June all the way to November. That's when she got pregnant. Kwani watu tuko muda gani before amue mnaanza familia jamani shwari? Na saizi tuko 1 year plus. Still 1 year plus. Considering your previous, relationship, 6.5 years. Okay. Okay. Unajua unasema hivyo, lakini Maureen and I, we met in December 2014. She was pregnant January. Hey, and you don't joke, eh? So, hawezi niambia ati this is actually longer. This is actually longer. So hii mambo ya nini ya Maureen was shorter. But Maureen was the first woman now no, she's the first woman, and you do not have what baggage behind you. Baggage is the wrong word. You don't have a history. No. So no, in your next relationship, you'll be cautious, saying, "Hey, I would like to take time, get to know you better. Before we sit down to amue tunaanza familia, I would love and expect certain things, so that it's not another mistake." You know, the only difference is, hii situation ya pili is because tuko kwa limelight. When I met Maureen, we went on the limelight, right? Maureen was, I think at that time she had maybe 3,000 followers. I had 2,500 followers. We grew each other, right? When we got together, I was telling her, "Wait, wacha nichukue photo zako, wacha tuingie YouTube." I was the one who was telling her, "Let's do all these things." But at that time, obviously, if we were in the limelight, right, the situation would have been different. Watu wangesema, you were with this person before that time, nini, you guys have gotten pregnant so quick, blah, 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 and all that. That's why it was easier for us at that time. Because hakukuwa na back-end story. Sasa, because unatujua, kila mtu anatujua, situation ni tofauti. Alafu everyone who I'm with now is a celebrity.